Sie können im Laufe des Webinars Ihre Fragen jederzeit fragen, machen Sie das aber bitte über die Chat-Funktion. Wir greifen die Fragen dann auf, wenn Sie nach jeder Präsentation aufnehmen, soweit die Zeit reicht. Wenn die Zeit nicht reichen sollte oder wenn wir auch inhaltlich vielleicht die eine oder andere Frage nicht beantworten können, dann machen wir das natürlich im Nachhinein. Sie werden auch nach dem Webinar die Präsentationen bekommen, beziehungsweise auch Links zu einer Fülle an Informationsmaterial, das sowohl die Deutsch-Dänische Handelskammer als auch wir zur Verfügung stellen. Die AHK hat zum Beispiel eine Island-Webseite, wo Sie dann diverseste Informationen, rechtliche, steuerrechtliche, Konjunkturdaten, Marktinformationen bekommen können. Und auch wir, das Außenwirtschaftscenter Kopenhagen, haben einen Wirtschaftsbericht zu Island. Wir haben eine Fachinformation zu den Themen Firmengründung, Arbeitsrecht, Dienstnehmerentsendung und auch aktuell eine Covid-Schlagzeile, wo einfach immer die aktuellen Themen, die aus Firmensicht interessant und wichtig sind, drauf sind, die Sie dort finden können, die wirklich immer recht aktuell gehalten wird, damit Sie einfach die Informationen, die Sie benötigen, beisammen haben. Lassen Sie uns aber kurz mal auf die Agenda schauen. Was erwartet Sie in den nächsten knappen 90 Minuten? Und zwar wird zunächst Gunnar Sigurfinnsson und I already apologize for my bad pronunciation in Icelandic. I hope I'm not butchering your names too much. Aber Gunnar Sigurfinnsson, Präsident der Deutsch-Isländischen Handelskammer und auch gleichzeitig Managing Director der Iceland Air Cargo, ein Status-Update über die isländische Wirtschaft geben. Danach besprechen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, die bei der Entsendung, bei der Arbeitnehmerentsendung nach Island und bei der Dienstleistungserbringung wichtig sind. Und zwar macht das Tanja Ellifson vom Directorate of Labour. Im Anschluss, wirklich ganz top aktuell, hören wir die aktuellen Reisebestimmungen für entsandtes Personal durch Camilla Sigridur-Josefsdottir vom Directorate of Health. Und zwar gibt es ja insbesondere ab dem 15. Juni neue Regeln, die gerade letztes Wochenende veröffentlicht worden sind. Und dann am Ende kommt Rainer Perau, der heute in Personalunion auch der Steuerexperte für alle steuerrechtlichen Rahmenbedingungen Island ist. Und der wird über eben die steuerlichen Rahmenbedingungen und die Hilfspakete der isländischen Regierung sprechen. Soweit, so gut. Wie gesagt, das ist die Agenda, so wie sie sich darstellt. Fragen einfach stellen über den Chat und ich schlage vor, I will switch back to English now. It's a bilingual webinar we are having today, just so as to also welcome our speakers in Iceland. And the very first speaker is Gunnar Sigurfinnsson. If I understand well, you're actually very fluent in German, so maybe you will take one or the other question in German afterwards, but your presentation will be in English. So Gunnar Sigurfinnsson, the floor is yours, and we look forward to your status update on the Icelandic economy. Ja, guten Morgen. Können Sie mich alle hören, oder? Ja, wir hören Sie gut. Okay, gut. Ja, danke für die Einladung. Ich mache leider meine Vortrag auf Englisch, weil ich einige Wörter von dieser Wirtschaftssprache nicht so gut in Deutsch kenne mehr. Aber meine Frau sagt sowieso, dass ich spreche Neudeutsch. Das ist fließend falsch. Ich weiß nicht, wo das richtig ist, aber mindestens ich kann die Fragen auf Deutsch antworten und einige Erklärungen auf Deutsch machen, wann nötig. Aber ich glaube, das ist besser, dass ich die Präsentation auf Englisch mache. I think I can. Yeah, okay, this is fine. So, yeah, I would like to give you an overview of how the COVID has affected the Icelandic economy and how we have been dealing with it. I am working for Iceland Air group. I'm in the executive committee of the group, so I'm very much involved both in the passenger and the cargo operation, which I'm leading actually. So we have been quite busy and quite affected by the coronavirus, like any other airline in the world, and I will give you some insight of that. And if you have any questions related to our company, then I would be happy to answer that.
But just to give you an update of how it happened, it started like everywhere else on the 28th of February, where we had the first confirmed case from a tourist Icelandic tourist coming from Italy. And then we had this timeline, and we can say that it came fast, but it also disappeared quite fast in comparing to other countries. And now, the next week, 15th of June, we are hoping that we can open or we are not hoping, we are planning to open up the borders and welcome tourists to Iceland, except they have to be tested to avoid quarantine, as probably will be explained later on in this session. I'm not going into details in this, but I think Iceland dealt with this very well. And we had, for example, if I understand correctly, 5 affected inhabitants of every 1,000, and we tested more a bigger part of our nation than anyone else. So I think we managed quite good in this COVID with this COVID issue. Just to give you some background on how it affected the economy, it's like in Iceland, like in any other country. The government and the Central Bank of Iceland have been taking a lot of active actions to basically reduce the effect of this crash, so to say. It is, of course, affecting everything, especially in a country like Iceland, where you have the biggest part of the economy is tourism. Then you are badly affected, and we see big numbers or huge decline in the economical measures, which are of course dealt with by the government with all kinds of activities like in other countries. What is remarkable here is that or the key measures is that we have some deferral of tax payments. The government has offered part-time employment options, which they basically support. Then the companies like Icelandair, we pay 50% of the salaries, and the government is paying the rest up to a certain amount of salaries per month, which is around about 80%. And all kinds of activities done to maintain the labor force at work and to create flexibility when the income of key companies, especially in the tourism, goes down. What is remarkable regarding, if we considering the monetary policy, is that the interest rate has been going quite drastically down. It is historically very high in Iceland, and I remember when I was living in Germany, then the interest rate was around about 2% in Germany, if I remember correctly, but it was around about 11% in Iceland. So now, finally, we are down to a level which is similar to other countries, and we have the lowest interest rate now we have seen for many years, and that is, among others, one of the activities that the Central Bank in Iceland has done to reduce the effects of the corona. I'm not going through all those facts there. You can read that yourself. It's basically very similar to other countries, and the main purpose of this is to go through the crisis and then to be able to ramp up quite quickly and keep as many people at work as possible. From this picture, you can see that the unemployment rate is historically high if you compare it to the years 2008, when we had the economical crisis in Iceland.
when we saw the highest unemployment rates for decades in Iceland. But one has to keep in mind that usually the unemployment rate in Iceland is very low. Then we went up to 10%, but now in 2020, related to this coronavirus, we see an unemployment rate which is around about 20%, which is very high. But we are optimistic that when things start to improve and we will see tourists coming into Iceland again, then this will go relatively quickly down. You can see the biggest effects on the economical measures there. You see the GDP is still going down. Private consumption in Q1 is of course, you can say that it is more affected in Q2 than in Q1. But you see the goods of export and service export, etc., is drastically down, like in, I assume, most other countries. Domestic payment, you can see how this week by week or month by month, sorry, how it affects the economy, and the domestic payment card turnover is a very good measurement, where it goes drastically down in March, and then it's coming up now again in May, partly or despite of that we don't have many tourists spending their money in Iceland. Then the Icelandic people are now, instead of going abroad and spending their money abroad, they spend no more at home, which is helping but not replacing, of course, the number of tourists or the many tourists that are spending their money in Iceland if everything is normal. If you look at the traffic on the ring road, where we had a huge increase in the last couple of years, we had some years ago, we had only, or when I started at Icelandair, which is actually some years ago, or actually 30 years ago, then we had 100,000 visitors to Iceland a year. Now we have, in 2019, we had 2 million tourists coming to Iceland, and they are using the ring road a lot. And you see the changes between months, how the traffic went down when related to the lockdown of the country and no tourists arriving, which is of course a result of the COVID. If we look at the unemployment rate estimated by the Icelandic Chamber of Commerce on the one side and the Central Bank of Iceland on the other side, you see that it is high, it is 10%, and the private consumption is down, and you see export is going down in general, but then you have sectors like in the fish industry. We fly, for example, my company Icelandic Cargo flies a lot of fish from Iceland to fresh fish from Iceland to US. And that has actually been growing, but the main markets in UK, for example, where they have the fish and chips stands, they have been more or less closed, so that is affecting the fish export, and of course the tourism is going drastically down. And just to give you numbers, we had in May alone 99% reduction in tourists traveling to Iceland. So I think that is something that we will hopefully not see in the future, and will be something that will be remembered as a result of this crisis. I have been, as I said, for a long time around with Icelandair, and if I go through the crisis we have went through, or since I have been part of the management, I was general manager of Icelandair in Central Europe, located in Frankfurt, in year 2001, when we had 9/11 or the terrorist attack in New York, and then the economic crisis in 2008, and the volcano eruption in Iceland in 2010, and all of those issues are relatively, or are not, they are very much easier to deal with than the COVID that we are dealing with now in the airline world.
Yeah, I think this is all I wanted to say to you. If you have any questions related to the topics or the economy in Iceland, we are actually one thing I might add to this is that we are how is the outlook for the coming months? I would say that Iceland is in a very good position for being a small country with a lot of nature and no big capital and or big cities like New York or something like that people won't necessarily like to travel to in the future. Iceland with the nature and the fact that we dealt very well with coronavirus will give us probably good opportunities in the future to recover in the tourism quite fast, and we feel there is a high interest for Iceland as a tourist destination in the future, which is the key of rebuilding or get back to normal after the COVID is over. Ja, vielen lieben Dank, Gunnar. Thank you very much. Und auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn Sie Fragen haben, bitte das sehr gerne in den Chat schreiben, damit wir sie aufnehmen können. Ich habe gestern gelesen, das war eigentlich über die letzten paar Tage auch, dass Sie auf der einen Seite Iceland Air jetzt wieder die Destinationen, also auch für Reisende, für Personen, für den Personenverkehr wieder verstärken wird. Also auch andere Destinationen. Derzeit werden ja meines Wissens nach nur Boston, London und Stockholm angeflogen, aber das wird, so wie wenn ich richtig informiert bin, wird das auch erweitert. Und das haben auch einige andere Fluglinien mittlerweile schon gesagt, dass sie Iceland jetzt wieder ins Programm aufnehmen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist richtig. Und ab nächste Woche fangen wir an, nach Frankfurt, Berlin und München zu fliegen. Mhm. Wir werden auch bald nach Switzerland fliegen und dann natürlich Kopenhagen. Mhm. Paris kommt bald auch in Operation. Großbritannien ist leider immer noch geschlossen in dem Sinne, dass man muss diesen Quarantin machen, 14 Tage lang, wann man dorthin fliegt. Boston ist die einzige Destination, das wir in den USA haben, aber da darf keine hinreisen, außer die Staatsbürger in US zu sein. Und aber die Isländer können von USA nach Island einreisen, aber sonst ist das geschlossen. Deshalb haben wir nur 2 Flüge pro Woche nach Amerika. Mhm. Aber wenn alles normal ist, dann haben wir 20 Ziele in USA oder Nordamerika, USA und Kanada, und fliegen bis 3-mal täglich nach Boston. So, das ist eine riesige Änderung und keiner kann sich vorstellen, wie das ist bei uns, wenn die Einkommen in einem Tag auf 2-3% von den normalen Einkommen runtergeht. Ja, natürlich, ja. Zumindest habe ich jetzt für Dänemark beispielsweise schon gelesen, dass, glaube ich, nachdem die Möglichkeit... wir hören ein Mikrofon, kann man das... Genau, danke. Also ich habe nur zum Beispiel gestern noch gelesen, dass zumindest die Buchungen, die jetzt von Kopenhagen dann aus schon möglich waren, dass die schon mal sehr gut angenommen worden sind, also dass da einige Reisende sich schon Flüge gesichert haben sozusagen. Aber gut, dann nachdem hier keine weitere Frage im Chat gekommen ist, würde ich einmal sagen, nochmal vielen herzlichen Dank für diese Präsentation. And we will now switch to English, and I welcome Tanja Ellefsson from the Directorate of Labour, who is a specialist in all things regulatory when it comes to the posting of workers of foreign service providers to Iceland. There are, of course, several rules and regulations we or your company needs to bear in mind, and that has not changed, also not during the crisis. If so, restrictions are probably even stricter these days. But yeah, Tanja, please, the floor is yours. Thank you, Cosmina. Hello, everyone. Unfortunately, I don't speak German, so my presentation is going to be entirely in English. My name is Tanja Ellefsson. I'm a project manager at the Directorate of Labour here in Iceland.
And my presentation is going to be about general information about what companies and employers are required to bear in mind when operating and posting workers temporarily in Iceland. I'll also speak briefly about the company's tax obligations here in Iceland, but for full details, we do recommend contacting the Icelandic tax authorities. I'll also speak briefly about tourism and the obligations of tour operators operating here in Iceland. So Act number 45 from 2007 on posted workers and the obligations of foreign service providers was established in accordance with the EU Directive 64 from 2014. According to the Act on Posted Workers and the Obligations of Foreign Service Providers, companies established in the EEA, EFTA, and Faroe Islands who intend to provide services in Iceland for more than 10 working days in any 12-month period are required to register their operations and provide certain information to the Directorate of Labour. The aim of the Act is to ensure that workers' terms and conditions of employment while working in Iceland conform to Icelandic collective agreements and legislation. They're also intended to promote fair competition and to discourage social dumping. According to Articles 7 and 8 of the Act, self-employed individuals and enterprises are required to register their operations, and this is done via the Directorate's registration portal, which you'll find at our website, posting.is. When completing the online registration, you'll be required to register information regarding the company intending to operate temporarily in Iceland, information regarding the company purchasing the company's services, and workers the company intends to post in Iceland. Information regarding the foreign service provider includes, but is not limited to, the name of the company, VAT or registration number in their local country, the intended project period, and the company's representative here in Iceland. Information regarding the user undertaking includes, but is not limited to, the name of the company and registration ID number. And information regarding the posted workers includes, but is not limited to, the name of the employee, nationality, job title, intended posting period, and information regarding accident and health insurance. This is confirmed with an S1 certificate, which is issued alongside the A1 certificate. Foreign service providers are required to register their Foreign service providers are required to register their operations by the same day that operations commence here in Iceland, at the very latest. There are, however, some exemptions to registration. For instance, services consisting of specialist assembly, monitoring or repairs of equipment, which is not intended to take longer than 4 weeks, or any services not intended to take longer than 10 working days in each 12-month period. And just for clarification, the term equipment means machinery such as furnaces, medical equipment, and turbines. If you're not sure if your company's operations are exempt from registration, then please contact us for further details. Our email address is available on our website, posting.is.
The documentation that the company is required to submit with the online registration are copies of the service agreement between the two companies, the workers' employment contracts, and verifiable proof that the company's registration in their of the company's registration in their home country. For instance, the certificate from the tax authorities. If any of the workers are non-EEA citizens, the company is required to submit proof of the employee's valid work and residence permit before deployment. And only when the Directorate has granted their approval is the employee permitted to be posted in Iceland. And please note that non-EEA citizens are only permitted to be posted in Iceland for up to 90 days per calendar year. These documents can either be attached to the registrations via the online portal or sent via email to info@posting.is. You'll see our email address there at the bottom of the slide. While operating in Iceland, the company is required to have a representative who is responsible for providing the Directorate with information and also receiving administrative rulings on behalf of the company. The representative may be one of the posted workers. However, the company is not required to have a representative if there are fewer than 6 workers on site at any given time. When the company has successfully completed their registration and all requested information and documentation has been submitted, the Directorate will issue the company with a formal confirmation. The confirmation must be submitted to the purchasing party within 2 days. If your company is purchasing the services of subcontractors or temporary work agencies, they are also required to register their operations, and a confirmation that they have fulfilled their duties to register and submit information must also be submitted to the purchasing party. Now I'm going to talk a little bit about terms and conditions of employment and information which must be clearly stipulated on the workers' employment contracts. The employees' details, the employers' and employees' terms and conditions of employment. This must include their daytime and overtime rates and annual vacation supplements. They must, of course, be signed by both parties, and please note that the contracts must be submitted in English or Icelandic. While the company's workers are posted in Iceland, their terms and conditions of employment must be according to Icelandic collective agreements and legislations. If the terms and conditions of employment are in their home country more favorable than those stipulated in Icelandic collective agreements and legislation, then they are to hold their validity. That's to say that if their wages are higher than in Germany or Austria and then are stipulated in Icelandic collective agreements, then they hold their validity according to their employment contracts in their home country. We encourage you to visit posting.is under the section Employment Conditions for full information. There you'll also find a list of the most prevalent labor unions and information about their collective agreements and wage tables. If you're unable to find the appropriate union, then please don't hesitate to contact us for further guidance. It's not unusual that the company has to prepare an addendum to the employee's employment contract, stipulating their temporary terms and conditions of employment while posted in Iceland.
the Directorate is able to provide you with a template which you're welcome to use, because we understand that translating documents can not only be costly, but it's also time consuming. Here are some examples of minimum wages. The minimum wage for a qualified tradesman without accreditation in Iceland is 378,357 krona per month, and that's for daytime only. Of course, there's overtime supplements, which are around 80% of the hourly rate. Skilled construction workers, their minimum monthly wage is 317,084 krona, and welders, for instance, is 496 krona per month. So this is just to give you a little bit of insight as to the minimum wage in Iceland. The social partners in most sectors have now bargained new collective agreements, which were valid from the 1st of April. And the main amendments to the collective agreements, were the implementation of shortening of the working week from 40 to 36 hours, depending on the sector and the labor union. This information is yet to be updated on our website, but if you would like further information regarding minimum wages in certain sectors, please do not hesitate to contact us again at info@posting.is. While your company is operating in Iceland, the Directorate of Labour is permitted to request copies of the workers' pay slips, time records, and bank transfer statements to ensure that wages being paid to the workers are in accordance with the terms and conditions of employment stipulated in their employment contracts. The documents must be easily accessible, and if requested, the company will be provided with a 2 working day deadline to submit the requested information. Workplace inspections are also actively carried out by labour unions, tax authorities, occupational safety and health, and the Directorate of Labour. So your workers should expect to meet an inspection team at least once during their posting period. And according to legislation, companies are required to provide their workers with a workplace ID card, which stipulates the name and ID number of the employee, their job title, and information about their employer. The company is required to manufacture the cards themselves, and you are able, and full information you'll be able to find at the website shown here on the slide, skirtene.is. So now just a little bit about taxation. The general rule is that all foreign service providers are liable to pay income tax in Iceland unless they have been granted an exemption under the Double Taxation Convention. Their workers posted in Iceland are also exempt from taxation, providing their posting period does not exceed 182 days in each 12-month period. If their stay does not exceed 120 days, if their stay doesn't exceed 182 days, they have if it does exceed 183 days, then they have unlimited tax liability and are liable from the day that they arrive in Iceland. The exemption doesn't apply to temporary work agencies or to value-added tax. I recommend contacting the Iceland Revenue and Customs for full information regarding taxation and applying for the exemption.
And you're also able to find extensive information in English on their website, rsk.is. So now just a little bit about tourism and the regulations regarding that. As tourism in Iceland has increased dramatically over the years, there's also been a steady increase in foreign tour operators selling trips to Iceland. And with these sale of trips also, in many instances, tour guides accompany the groups. And the Directorate receives quite a few inquiries regarding their obligations here in Iceland. According to new legislation introduced on the 1st of January 2019, all parties organizing, combining, selling, or operating tours must hold a valid license from the Icelandic Tourist Board. Licenses are issued in two categories: authorized travel agency and authorized day tour provider. If you are a tour operator, then please contact the Icelandic Tourist Board for information regarding your legal obligations and licenses to ensure that you are operating legally here in Iceland. And finally, I'd just like to remind you of our website posting.is, where you're able to find full information about the rights and obligations of foreign service providers and their workers posted in Iceland. If you're unable to find the information you are seeking, then please don't hesitate to send us an email at info@posting.is. That's it for me. Thank you. Yeah, thank you very much, Tanya. And we have a couple of questions for you. One is about the S1. So is the S1 obligatory together with the A1? Most authorities do not issue the S1 and even don't know this form. It's not obligatory, but we do request that information about the whether the employees are insured privately or publicly. Then they have to submit information about that. Here in Iceland, at least, the S1 is issued alongside the A1 certificate. So employers need to maybe familiarize themselves with the regulations in their home countries and how these certificates are issued. And if the employees are not publicly insured, then they should at least be privately insured. Thank you. I hope the question has been answered. If not, please just type in the follow-up question in the chat. And another question was regarding the identification card you mentioned. So is this identification card needed for all postings, even when no posted worker notification is necessary? For example, for a 3-day customer visit for meetings. No, not in those instances. Generally these cards are only required in certain fields of construction. Not all sectors are required to carry them, but there is a detailed list of sectors which are required to carry them on the website skirtene.is. So if your sector is required to carry one, you'll find information about that on the website. Thank you. I would also like to raise a question we have received before the webinar, actually, regarding the register for foreign service providers. Is it also necessary to register when you come for planning activities? Depends on how extensive they are. If it's 1 or 2 days, then it's not required. So it's maybe hard to answer in a hypothetical manner. So if the company if the company's unsure, then they should just shoot us through an email for further guidance.
Okay, thank you. And are there any kind of licenses or professional qualifications that have to be recognized for certain works by Icelandic authorities? I guess, for example, welding works, I guess, or driving construction machinery. Welders don't need certification in Iceland if they gained their entitlements in Europe, because it's a standard European certification, which is also valid here in Iceland. Depending on the request of the purchasing party. If the purchasing party requires that the workers, if they are, for instance, qualified tradesmen, if the purchasing party requests that they have their qualifications accredited in Iceland, then they should do so. But if not, then it's unnecessary. Okay, thank you. Another question from the floor. 3-day software training by 2 experts. Must this be registered? No. Okay. No, they're not so I guess, required. as you can see, in case of doubt, we can always contact the Directorate of Labor. We get very competent answers also from our experience. I also took the liberty, Tanya, of calculating the 317,084 Icelandic kroner. You mentioned the minimum wage for the skilled construction worker per month. This is currently in euros 2,109 euros, current exchange rate. And then I missed a question before. It has nothing really to do with posting, or maybe it can. It's about inland flights. So it was more a question for Gunnar, but whether inland flights are up and running. But I may dare to answer that yes, they are. And Tanya, correct me if I'm wrong, but inland flights are operating in Iceland, no? Yes. Yes. Okay. Thank you. Well, thank you, Tanya. I have to bear the time a little bit in mind. So thanks for this. But yeah, we know how to reach you. Otherwise, also, both the German Danish Chamber of Commerce or also Außenwirtschaftscenter Copenhagen, we are ready to help if you need the contacts. If you have further questions, so shoot them to us, and we'll make sure to get in touch with Tanya and the competent authority, of course. So I would like to move on now to the Directorate of Health. And I would like to welcome Camilla Sigridur Josefsdottir. I'm sure the Sigridur is completely wrong pronounced, but yeah, apologies for this. From the Directorate of Health. Camilla, typically we would not have the Directorate of Health in a webinar on posting workers to Iceland. However, these are very special times, and knowing the rules and regulations on traveling to Iceland have become a very important topic to keep abreast on when sending workers to Iceland. So yeah, Camilla, welcome. The floor is yours. Thank you. Actually, your pronunciation was pretty near perfect, so don't worry about that. So we've been working under these quarantine rules since late February, early March. And very early we started to use workplace quarantine when critical workers for healthcare and infrastructure companies and food manufacturing needed to be at work. It was expanded once the crisis diminished in Iceland. It was expanded to apply to all companies and individuals that were able to provide the necessary hygienic conditions for travel-related quarantine to be possible in the workplace. It's not perfect, but it has actually worked out quite well. We are foreseeing some changes next week for the regulations, but it will still be required. We are currently registering passengers by paper forms that are distributed in the airplane, but that will become electronic and it will be possible to do ahead of time. For all travelers by commercial routes, their airline or shipping company will send them a web link
approximately 72 hours prior to arrival, and it's strongly recommended that this be completed before traveling, as symptomatic persons should not be traveling, and there are some other things they need to decide, like whether they will want to go into quarantine, as the rules will remain that you can go into quarantine, or if they want to opt in to do testing in the airport. There were some ideas about accepting testing from other locations, but because there is no European standard certificate for such testing, it was decided that while we're getting this process up and running, it would be too complicated to try to assess certificates from elsewhere in the airport, because then if they're not accepted, you would need to do the testing or go into quarantine. So that might come later, but we don't have a process for this yet. Persons who come by private airplanes or yachts and things like this will also be able to register pre-travel or at the latest upon arrival. And the domain will likely be the same domain that is the information site for COVID in Iceland. But we don't have a link to the registration yet. This registry will be the responsibility of the chief epidemiologist and hosted by the Directorate of Health. So this is under the Icelandic legislation related to communicable disease control. You will get these slides, I understand, so you will have these links available in this information. The testing in the airport will be the nasopharyngeal swab that is shown in that picture from the CDC. It will be used to do a test to search for the genetic material of the virus, which is a way to determine if the virus is present in the body. This is a bit uncomfortable, but it's not painful. If a person is found to have the virus or remnants of the virus in their throat, they will have the possibility of getting tested for antibodies, as antibodies are not likely to be present during an active infection. This will require a blood draw. And if the antibodies are positive, this will be used to lift isolation, and the person will be free to go about their business in Iceland and leave at their scheduled time. However, if the antibodies are negative, this indicates that an active infection is ongoing, and this will result in a 14-day isolation for the individual, and any travelers. Any traveling companions will need to be quarantined until 14 days after their last exposure to the person with an active infection. A negative test will mean that there's no quarantine required, but for workplaces, especially workplaces that have sort of sensitive sorry, I'm blanking on the word, that have provide services that are vital to the country or the community, they will have stricter rules, and there may be some sort of workplace quarantine, but outside of work, a negative test means that you will not be in quarantine, and you can go to the store and you can visit tourist attractions and things like this, but the workplace might have stricter rules on interactions with others and hygiene measures. The link to the information in English below, and we will have more information on the same website, but not on this link, as the process is clarified.
There are some limitations to this. The availability of the test will only be about 1,000 tests per day. There aren't many days when we are expecting more people to arrive in the first couple of weeks, and there will be some scaling up in July, but we also are dependent on there being enough staff available to provide this service in the airport for the scale up. It's not just a matter of reagents or the ability of the lab to run the tests. So this is just to remind you that there may be stricter rules on working in some specific places, such as the hydroelectric plants and healthcare. Just a little bit about the workplace quarantine, as this is the procedure that we're now using. We have some links here on who can apply for modified quarantine and the checklist for preparation. And we have several different applications depending on whether it's for an individual or for a group, or if it's for infrastructure or just a general company. Journalists have a specific application form, and film-related projects also have a specific application form. Some form of this will probably still continue because it's possible once there will be a fee for the test as of July 1. It's possible that some places will decide we'll just use the modified quarantine procedures because it has worked out well for us, and the person doesn't really have any interest in exploring the country. So we're not expecting to drop this as a possibility, but we're expecting the need for it to drop significantly once the testing starts. And of course, if the testing goes well, we'll amp that up. But if the testing goes badly, we'll have to go back to this procedure. I think this is my last slide. Yeah. Well, thank you very much, Camilla. And again, also we received some questions beforehand. There's one company that wants to send a worker already on the 15th, and was a bit worried about because there's this prerequisite of handing in a health statement, and also the countries the person has traveled before traveling to Iceland. And this needs to be done through a form, if I understand correctly. Yeah. And whether this form will already be available by then. It should be available by Friday. Okay, perfect. If the electronic form is not available, there will be a way to provide this information on paper during the flight, which is not ideal, and especially it will result in delays in the airport. So there's a lot of effort going into making sure that all the electronic forms and systems are working smoothly during the weekend. And then theoretically, if it's not up and running, this then needs to be handed in at the airport with the authorities that are waiting there. Yes. And speak to the travelers. Okay, thank you. Also, another question was, so the traveling onwards while waiting for the test result, is that possible? Yes. During the registration process, you will have to give a phone number that will be tested to make sure that the communication to that phone number is working. It will be tested during the registration process, and this phone number should be a number that you can keep active while in Iceland, and this will be the phone number that will be used to contact you if the test is positive. Everybody is also strongly encouraged, I'm sorry, I should have put that in the slide, but everybody is strongly encouraged to download the tracing application. If you look at the information on the slide for the testing, there's a link to the covid.is and the tracing application there. This you should be able to download this prior to boarding, prior to leaving your home country, and this application will also be used to provide you with information on the procedures in Iceland. Thank you.
And the app is available, I guess, in Icelandic and English. Yes, it's in English, and it's being translated into other languages, but I'm not sure when that will be available. I don't know if German will be one of the languages, because most people who come to Iceland from Germany are proficient enough in English that it shouldn't be necessary. Yeah, I think as long as it's only in Icelandic and it's available in English, it should be fine. And then also one more question about the modified quarantine you had mentioned. I mean, we had been in touch with this before, and with the modified quarantine, we're actually informed that if you are in a modified quarantine, you're only allowed to go to the place of work or where performing the work, or to stay in your hotel room, and you were actually not even allowed to go to the supermarket or to the restaurant, and you should order from a delivery service. Would this still be the case with the modified quarantine? If you're still using modified quarantine, yes. If you do the testing in the airport and that is negative, and your workplace requires you to sort of observe the modified quarantine procedures, you can do what you need to do outside of work, because the testing will deregister you. A negative test will deregister you from the quarantine officially, but the workplace might still prefer that you observe the rules for a modified quarantine while at work to reduce the risk of an outbreak in the workplace. Yeah, but you can go to the supermarket, you can go to the pharmacy, you can go to the movies, you know, if you have a negative test. If you have a negative test. But I guess that's also something one needs to bear in mind if you opt out of the test and just opt in for the modified quarantine, then really the work is very restricted in his or her movement in Iceland. Yes. Okay, thank you. Since there are no further questions, also a very big thank you to you, Camilla, especially since you know how busy you've been over the last few weeks. I guess we will also, we've been in touch quite frequently, so also if there are further questions, we'll be able to get in touch with you again. Yes. Follow up. But thank you for now, and I'd like to switch now back to German und bitte nochmal den Kollegen Rainer Peer auf vor die Kamera, der Sie mit seinem steuerrechtlichen Wissen beeindrucken wird. Vielen Dank, Cosima, and I would like to start in English actually, because I would like to thank our Icelandic participants there, presenters, for the presentation, and the presentations also go to show how Icelanders are. They are quick and they are not complicated. And they are just like their country, they are also transparent, and it is a pleasure to work with you in Iceland. And it is also uncomplicated for German and Austrian companies to work with you in Iceland. And at that point, I'm going to switch to German und sage dann, dass ich kurzfristig eingesprungen bin für unseren Abteilungsleiter Recht und Steuern, der sich jetzt seit 4 Jahren mit dem Thema beschäftigt, mit Recht und Steuern in Island, auch mehrfach da gewesen ist, sich ein Wissen aufgebaut hat und auch ein Netzwerk aufgebaut hat. Und Netzwerke sind wichtig in Island. Man bekommt sie relativ schnell. Es gibt so eine kleine Grundregel, kennst du einen, kennst du alle? Man kann sich immer relativ gut durchfragen, wenn man Leute kennt in bestimmten Positionen. Da haben wir uns Ihnen ja heute 3 vorgestellt. Wenn man die Leute kennt, dann bekommt man relativ viele Informationen, weil die Leute sich wiederum untereinander kennen. Dann gilt durchaus auch, je kleiner das Land, umso kleiner auch das geschriebene Recht. Und das gilt auch fürs Steuerrecht. Ich glaube, Deutschland ist berühmt dafür, dass es das größte Steuerrecht der Welt hat. Und in Island ist es halt umgekehrt. Da sind die Regeln einigermaßen überschaubar. Wie gesagt, ich stehe hier für Volker Becker.
der nicht teilnehmen kann hier persönlich im Bild und mit Ton, der aber beim Chat dabei ist. Und ich ermutige Sie ausdrücklich, Fragen zu stellen über den Chat. Wenn da was ist, was unklar ist, dann wird entweder Volker antworten oder aber wir antworten auch danach, wenn wir Ihnen nämlich die Präsentation alle nochmal zuschicken, dann nehmen wir die Fragen aus dem Chat auf, die wir nicht beantworten konnten. Da sehen Sie die Inhaltsangabe dessen, was ich Ihnen erzähle. Wir haben so ein bisschen Doppelungen an ein paar Stellen mit dem, was vorher schon von Tanja Elifson vom Directorate of Labour gesagt wurde. Da gehe ich dann relativ zügig drüber hinweg. Wir reden über Einkommensteuer, wir reden für Personen, für Unternehmen, wir reden über Umsatzsteuer und wir reden über Registrierungen hier. Das ist so eine Frage der so ein Slide, wo wir so eine kleine Doppelung haben. Einkommensteuer Personen. Wir reden hier natürlich von Personen ohne festen Wohnsitz in Island oder ohne gewöhnlichen Aufenthalt. Und da greift ja wie eigentlich fast überall auf der Welt, ich kenne eigentlich gar keine Ausnahmen, die 183-Tage-Regel beziehungsweise isländischer Arbeitgeber oder aber, dass die Vergütung von einer Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens getragen wird. Was wir, glaube ich, noch nicht gehört hatten, sind die Steuersätze 35 und 37% gestaffelt und dann in der Spitze 46%. Die Euro-Angaben sind jetzt mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Das war, glaube ich, gemäß des Wechselkurses von vorgestern. Zu beachten ist, dass die isländische Krone in einem flexiblen Wechselkursverhältnis steht zum Euro, wo es dementsprechend auch mal rauf oder runter gehen kann. Kurzfristig und mittelfristig ist es relativ stabil. Aber wenn wir solche Entwicklungen haben wie jetzt mit Corona und weniger Touristen, dann wirkt sich das durchaus auch auf den Wechselkurs aus, sodass man das einfach dann nochmal neu sich anschauen muss mit dem zu der jeweiligen Zeit gültigen Wechselkurs. Sozialversicherung für Personen kommt nach dem Steuersatz natürlich 7% aufs Bruttoeinkommen. Das ist die Sozialversicherungsquote in Island. Wenn Sie allerdings mit einer A1-Bescheinigung aus Deutschland oder Österreich kommen, dann liegt das Ganze bei 0,4% etwa. An der Stelle möchte ich noch mal gerne dazu fügen, und ich glaube, das war nicht ganz ausführlich behandelt worden. Island ist Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum. Wir haben ja noch 3 oder 4 Länder, glaube ich, sind es, die EFTA-Länder sind, und die EFTA plus EU macht zusammen die European Economic Area aus, in der die meisten in der EU geltenden Bestimmungen genauso gelten. Und das ist zum Beispiel auch in Island so, dass man da die normale A1-Bescheinigung benutzen kann. Ich gehe mal weiter zu den Unternehmenssteuern. Ich erzähle, wo die Steuerpflicht eintritt, nämlich bei einer festen Geschäftseinrichtung, bei einer Bauausführung. Das nehmen wir natürlich rein, weil wir da viele Anfragen haben aus dem Bereich. Da ist die Dauer entscheidend. Über 12 Monate. Ein anderes Kriterium, das Steuerpflicht auslöst, ist das Vorhandensein eines Mitarbeiters vor Ort. Und da gibt es so eine kleine Sache, die man erwähnen muss und bei der man ein bisschen näher hinschauen muss. In Deutschland, wo wir mit dem Homeoffice noch nicht so weit sind, ist das vielleicht eine andere Sache als in Island oder anderen nordischen Ländern. Hier kann durchaus auch ein Mitarbeiter im Homeoffice, kein eigenes Büro der Firma, kann ein Mitarbeiter, der rein von zu Hause, von seinem Schreibtisch, von seinem Wohnzimmer aus oder sonst wo arbeitet, eine Betriebsstätte begründen und eine Steuerpflicht
Bei Vorliegen einer Betriebsstätte muss eine juristische Einheit in Island dann gegründet werden, entweder eine Filiale oder eine Gesellschaft nach isländischem Recht. Gehen wir mal weiter zu der Höhe der Unternehmenssteuern, ein Steuersatz von 20% vom Nationalstaat, und dazu kommen kommunale Abgaben, ähnlich wie wir das in Deutschland haben mit der Gewerbesteuer, liegt um 12% herum und ist halt variabel in den verschiedenen Kommunen. Es gelten ganz normal auch wie in so gut wie allen Ländern die OECD-Verrechnungspreisgrundsätze. Gehen wir weiter zu den beiden möglichen Rechtsformen oder den möglichen Formen dessen, was wir auf Deutsch eine GmbH nennen, eine Firma mit beschränkter Haftung. Hier gibt es eine Private Limited Liability Founder, heißt das. Da ist das Mindestkapital deutlich niedriger als bei der größeren Variante der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das obere Modell, die Public Limited Liability Founder, das ist ein Modell, das für mehrere Gesellschafter in Frage kommt, von denen immer einer Einwohner Islands sein muss oder mindestens auch der European Economic Area. Dementsprechend kann das auch ein Österreicher oder ein Deutscher sein oder ein anderer Einwohner eines EU-Landes. Weiter zum nächsten Slide. Umsatzsteuer. Hier ist es auch ähnlich wie überall in der EU. Da gibt es eine Bagatellgrenze, die liegt gerade bei dem letzten Wechselkurs bei ungefähr 13.400 Euro. Darunter braucht man keine Umsatzsteuer zu entrichten. Wir haben in Island wie in so vielen Ländern einen normalen Steuersatz und einen ermäßigten Steuersatz und auch Dienstleistungen oder Leistungen, die gar nicht mit Umsatzsteuer belegt werden. 24 ist der normale Steuersatz. Der ermäßigte Steuersatz von 11% gilt zum Beispiel für Hotels, Zeitungen, Bücher etc. Und steuerfreie Leistungen, und das ist mindestens ähnlich wie in Deutschland, ist zum Beispiel bei Post, bei Vermietung und Verpachtung von Immobilien einschlägig. Gehen wir weiter zu den Registrierungspflichten bei der Umsatzsteuer. Besteht Umsatzsteuerpflicht des ausländischen Verkäufers, wenn er die Ware nach Island importiert. Wenn jedoch der Käufer, also der isländische Kunde, den Import nach Island vornimmt, dann liegt aus deutscher oder österreichischer Sicht eine umsatzsteuerfreie Ausfuhr vor. Wer dafür jetzt steht, ist natürlich eine Frage, die das Finanzamt dann entscheidet. Hier die Hilfsfragen, die man sich stellen kann, sind: Wie kommt die Ware durch den Zoll und wer nimmt die Anmeldung vor? Es gilt eigentlich als Grundregel oder als Empfehlung, am besten sich diese Frage vorher überlegen und prüfen, was da am besten ist. Und als Grundregel gilt eigentlich, dass man am besten den Kunden zum Importeur macht, um sich damit einen entsprechenden Aufwand zu ersparen. Mal weiter, Umsatzsteuer auf Dienstleistungen. Wenn die Dienstleistung in Island ausgeführt wird, dann muss das Unternehmen auch in Island registriert werden und eine isländische Umsatzsteuer ausweisen. Zu beachten ist dabei, dass Sie einen Fiskalvertreter brauchen und nicht die Rechnung selbst schreiben können. Wir können Ihnen dabei gut helfen beim Fiskalvertreter. Da kennen wir alle, die das machen können. Aus Deutschland, sofern die Dienstleistung aus Deutschland oder aus Österreich erbracht wird, dann entsteht in der Regel keine Umsatzsteuerpflicht in Island und es gilt Reverse Charge, also die Umkehrsteuerschuld auf den Käufer. Bei elektronischen Leistungen wie E-Books, Verkauf von Software, sollte man nochmal besonders hinschauen und nochmal besonders prüfen, und dabei helfen wir natürlich gerne. Jetzt zu einem wichtigen Thema, das oft gefragt wird, wohl auch oft falsch gemacht wird, für viele relevant.
Werklieferungen, also die Lieferung von Ware und Dienstleistung in der Kombination. Da sind ja verschiedene Dinge denkbar, wie man das macht. Wir empfehlen hier den Ansatz B, dass nämlich auf der Rechnung Ware und Dienstleistung nicht aufgeteilt werden, sondern in einem Gesamtbetrag ausgewiesen werden. Dann brauchen Sie nämlich keine isländische, also isländische Umsatzsteuer auszuweisen. Dann ist es nämlich eine umsatzsteuerfreie Ausfuhr. So, auf jeden Fall eine Sache, die man sich vorher überlegen soll und die man vorher klären soll. Können Sie gerne mit uns bzw. mit Volker darüber reden, um das nochmal klarer herauszuarbeiten, was für Sie da der richtige Ansatz ist. Sonderfall Umsatzsteuer Versandhandel, Versand aus Deutschland, Österreich an isländische Privatpersonen. Da muss der isländische Kunde, der Privatkunde, darauf muss man Wert legen, das muss man betonen, der isländische Privatkunde muss die isländischen Steuern und Zölle entrichten. So, Umsatzsteuerregistrierung, ich habe es eben schon mal gesagt, Fiskalvertreter, das Thema ist so wichtig, dass ich es gerne auch zweimal sage. Den braucht man vor Ort als ausländisches Unternehmen, das keine Betriebsstätte oder juristische Einheit in Island unterhält, braucht man einen Fiskalvertreter. Dafür stehen unter anderem natürlich die großen Unternehmen zur Verfügung, die Deloitte oder KPMGs, mit dem entsprechenden Aufwand auch finanziell. Wir haben aber da durchaus auch Kontakte zu Personen, die das übernehmen können und bei denen halt dementsprechend nicht die großen Overheads dahinter stehen und die das in einem sehr guten Service in Island für Sie übernehmen können. Umsatz. So, ich habe eben vergessen weiter zu klicken, sehe ich gerade. Das habe ich aber alles schön erzählt. So, ich gehe mal weiter zur Umsatzsteuer, zu den Umsatzsteuermeldungen. Da haben wir einen Rhythmus von 2 Monaten, digital oder Papier. Die Meldung erfolgt 35 Tage nach Ablauf des Meldezeitraums. Beispiel Januar, Februar, 5. April. Was wir hier auch drauf haben, sind die Strafzahlen. Wenn man nicht rechtzeitig bezahlt oder meldet, das ist durchaus empfindlich. Und das ist damit durchaus konsistent mit dem, was wir sonst in Nordeuropa sehen. Wir kennen es ja hier aus Dänemark. Strafen in Nordeuropa sind immer deutlich empfindlicher als bei uns zu Hause. Und deswegen gilt immer schön an die Regeln halten, weil es sonst teuer wird. Immer schön an die Regeln halten, das ist das eine. Das andere ist es auch immer schön registrieren, im Zweifelsfalle vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Hier sind wir zum Beispiel bei dem Thema Registrierung von Arbeitnehmern. Ich glaube, das hatten wir eben schon mal in einem Vortrag. Alle entsandten Arbeitnehmer, die mehr als 10 Tage arbeiten in Island, die müssen bei der Arbeitsbehörde angemeldet werden. Wenn man nicht weiß, wie lange die Leute bleiben, dann sollte man vielleicht am Anfang schon anmelden. Das kostet auch alles nichts und es tut nicht weh. Und deswegen sollte man das einfach machen. Es ist auch schnell und unkompliziert zu machen. Es gibt durchaus auch Ausnahmen von der Meldepflicht bei besonderen Installations- und Montageaufgaben unter 4 Wochen Dauer. Da muss man dann im Einzelnen mal reinschauen und das ist relativ schnell zu klären. Schutzentsandte Arbeitnehmer in Island oder besondere Voraussetzungen, besondere Arbeitsbedingungen, da haben wir eben auch schon drüber geredet. Was wir jetzt hier noch dazu geben können, ist tatsächlich Zahlen in Euro, damit Sie eine Vorstellung haben darüber, was in Island gezahlt wird an Löhnen. Etwa 1700 Euro auf dem Bau, Maschinensteuerung 1800 Euro. Dann haben wir da eine extra Dezemberzahlung. Wir hatten eben schon über die Überstundenzuschläge
gesprochen, die haben sich gewaschen. Die liegen nämlich bei knapp 80% Zuschlag für jede Überstunde, die da geleistet wird. Auch das ist eigentlich sehr ähnlich in anderen nordischen Ländern. Kontaktperson vor Ort, ich glaube, das wurde auch eben schon gesagt. Das ausländische Unternehmen muss eine Kontaktperson für die Arbeitsbehörde benennen, was nicht nötig ist bei weniger als 6 Mitarbeitern. Nochmal großes Lob an die Arbeitsbehörde und überhaupt alle Behörden in Island. Die Kommunikation ist immer sehr, sehr einfach und es geht eigentlich immer sehr schnell und es ist eigentlich immer sehr unkompliziert. Steuerliche Meldepflichten für Ausländer, damit bin ich auch schon gleich beim vorletzten Slide. Ausländer ohne festen Wohnsitz in Island, die weniger als 183 Tage in Island arbeiten, sind durch DBA, das Doppelbesteuerungsabkommen von der isländischen Einkommensteuer befreit. Und das gilt meines Wissens sowohl für das deutsch-isländische Abkommen als auch für das österreichisch-isländische Abkommen, die beide sich sehr stark an das OECD-Musterabkommen anlehnen. Ich glaube, es gibt kleinere Abweichungen zwischen den beiden Abkommen, aber für wen das dann zum Tragen kommt, der sollte sich darüber dann auch nochmal speziell informieren. Ganz wichtiges Slide hier zum Schluss, das ist Ihr Ansprechpartner in der AHK Dänemark. Wie gesagt, Volker Becker, der seit glaube ich 15 Jahren in Dänemark ist und seit 4 Jahren auch noch den isländischen Markt mit betreut. Die meisten Fragen, die wir bekommen, die drehen sich in der Tat um Recht und Steuern. Und da ist es gut, wenn man jemanden wie Volker hat, der sich jetzt seit langer Zeit damit beschäftigt und auch gute Partner hat in Island, auf die wir dann zusammen zurückgreifen können. Volker ist auch im Chat dabei, wie schon gesagt, schreibt uns hier gerade, wenn man vor Ort arbeitet, stets registrieren. Es gibt kein Local Reverse Charge, Lokal Reverse Charge. Das ist, glaube ich, gleich eine Antwort auf eine Frage, die da im Chat gestellt wurde. So. Das war's zu Steuern oder steuerlichen Aspekten bei der Dienstleistungserbringung in Island. Haben wir noch mehr Fragen? Ist es richtig, dass für Dienstleistungen von österreichischen Unternehmen kein Reverse Charge zum Tragen kommt und eine Registrierungspflicht entsteht? Da bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Volker, kannst du dazu noch mal was sagen? Wenn man nicht vor Ort arbeitet, kann man davon ausgehen, dass der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist. Gut. Bitte? Ja, Volker, wir können ja Volker in der Tat noch mal kurz dazu schalten. Ja. Nein, ich glaube, wir haben die Frage beantwortet hier von Frau Hink. Volker meldet sich noch einmal, man muss sich nicht in Island registrieren. Sie können das hier, wir machen natürlich auch eine Aufzeichnung von der ganzen Geschichte. Sie können dann einzelne Sachen noch mal nachvollziehen, wenn da was unklar ist. Sie können uns immer fragen hier beim Außenwirtschaftscenter Kopenhagen oder bei der Auslandshandelskammer in Dänemark und wir antworten schnell und unkompliziert, genauso wie die Isländer selbst. So,
dann übergebe ich nochmal kurz an die Moderatorin, Cosima Steiner. Ja, danke, Rainer. Und tatsächlich eben auch die Fragen, die auch spezifisch Österreich betreffen. Wir sammeln zum einen sowieso die Fragen. Ich nehme noch gerne nochmal Kontakt mit Ihnen auf, um das nochmal zu klären, die Frage, die Sie auch dazu hatten. Und wie auch schon erwähnt, im Anschluss bitte einfach gerne auch mit Ihren weiteren Fragen melden, die noch so aufgekommen sind. Ja, ich glaube, Rainer, das war es dann soweit. Eigentlich bleibt nur mal uns zu verabschieden und zu bedanken natürlich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mit dabei waren. A very big thank you also to our speakers in Iceland for sharing your time, for sharing your insights and your knowledge with us. Die österreichischen Firmen darf ich noch in eigener Sache ganz kurz auf unseren Exporttag am 30. Juni hinweisen, der diesmal komplett virtuell stattfinden wird. Sie können dort auch Einzelgespräche mit all meinen Kolleginnen und Kollegen weltweit ausmachen, natürlich auch gerne mit mir. Und das Programm ist ebenso ein spannendes www.exporttag.at. Ansonsten war es das eigentlich schon. Tack för det, sagt man, glaube ich, auf Isländisch. Tack för det auf Dänisch. Dankeschön. Thank you. Jo, danke an alle. Dank nach Island, Dank nach Deutschland und Österreich. Italien und Serbien waren, glaube ich, auch dabei, wenn ich die Teilnehmerliste richtig gesehen habe. Ich glaube, das war eine gute Sache. Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg bei Ihren Geschäften in Island. Danke.